after the sinking of the RMS Lusitania. Is beag achtramara cui co mór son agiún phobal éireann, ná corgatóin puil an Lusitania ag foviran Garamanach amach ó rún chearamna the old head of Kinsale sa bhliain 1950. Bog míle eincéad nóca hach mine is bhí an scéal ag Leargas an Orig. Lusitania sunk or sacrificed? O yes, the host the chorca could have won bod passionera and Lusitania gatún pile. Maria Bignach Mila Roche dinne I drago to ta fós in the over kunspodze. Savalu shachgate shaskahin dinne da wichas iskarigas mornelli otulo. Tagu kudaku idiragin tale a chonik a vorwar ishtach go Cobh. Vi tishkins na balsa kuin shaw skál in the tragoide. Agus fin bolos a vi anish rinnal na farige. Bad alling a visa Lusitania vi 3 rhinown noi an ceann I suppose in héad rein fad vi sé go háling vi sé Harveh galanta agus hastig go chuine cholar vorle. Ní bhain sanach an airdach bhí an luas fuhí seod de chud an cúnar de bhí ann nói agus bhí gá blue ribbon de ce le haig luas. Bhí si ábalt an trosa dhéanamh ó learfol gan nua ára taobhiste de cheara lá. An canal is stocha dina teachtas amach Líon Éirigh raibh hataí uathu agus mission de. Cobh ní agus chuig agus stocha raibh an clot céine agus an mhar fan mar a déirfar cosisiing agus atá san láthain an bháin. Ach ag an am sin bhí an baile stocha agus muint an baile ag bracha mór Lungadórach. Mórhar bhí cálaach an sasanna lonathe anseo ag an am sin. Well, an cún féin bheag sé lán de gacanál long. Long a cogig tuis go raibh an cog ar siúl agus an bonáid cálaigh haul fós nó ag sasna. Scuoine le má cheanmháthair bheithin an siúl go dtí an trasna an cúin an méid sin long a bhí sa cúin ag an am sin. Anna cuid bád a gacanál bád seoil mar an Thomson dar a bhí anna cuid bád seoil ag dur suir siar go sasna ag tógan lastaló. Ag an am sin bhí an céad cogadánda ar siúl. Mar faoin tólas bhí má cheanachar haul i Bhleanders le adam na sasna bhí sé lona ann. Bhí an mháthair is tócha cead bliain díos. Ní cuin dé tasnú an cogadánda agus cuin dé a heithir ag fill ar ais ón cogadh. Cala
Offert Chowley de chud na Bretagne a bhí sa Cobh nó Queenstown in 1912. Bhí effigí na hamiléireachta Lunnaí hin seo ag chuneal súil ar an limirsteir hábhachta farige amach ó chorca. Be príomh aire na hamiléireachta ag an nám ná Winston Churchill. Dúrach faoi Churchill gonneacha sé chun Lusitania eiscint agus dúirt sé nach raibh intí rilí ach nuair an téanrad a chonig sé ann ná live bait. So bhí sé daim séire go leor hart ar néidir cuid an tamsa cé go raibh na logan na móra a gáil tras na Atlantic an tam ar fad go háir an Lusitania bhí cuaig chros is dóil am déantacha ó néidir sa cardiag go dígurt chuir go táimpuilí in néidir sa cuaig deag. Ó héamh néidir chuideag a héin agus ó héamh na U-boats a bhí thart timp na háite bhí ar nói bhí an bhratan tar éis imhí a churm war thuig agus tá bhrí sin dragar an ghearmáin is dóilm agus tá chuir siad imhí chomá timpeall ar chós na Bretagne agus chéalaigh sé sin chóstá heas na hhéir chomá. Dag an Lusitania nua áireach héis meán lé in an géad lága mí beltainna 1912 I le bheithe Sasanna ag an seachtainna. An lá ribh sin dag an U-boat U-fiche Wilhelmshaven le dul am dulga síos na fargaí ó dheas na chósta na héireann a chéala go meach sí ina chuntóirt den Lusitania agus ar a bealach go learfol. Ach sular cheol an Lusitania dail sí ambassad na Gearmána America foláirih go bhhéiteach ein fashionéir a cheol ar an línéir a bheith muil. Bhí an fógra san ann tuairt le fista goine gur línéir ar le nach gná línéir passionéir bhí ann. Glach a leis agus glach fiúhain rialtas chasna leis gur long úsáideag chun saidúirí úmper. Bhí na Gearmána go rá go raibh arm ar bardacha. So dá bhrí sin bhíidir a dul tras na Atlantic ach bhíidir I Mhail bhí éiseacha go raibh an seansam go gurfaigh go táimpuiléad agus go raibh na U-boats go níomhah cartín fan an chóstan san. Fear bháin a chred go bhhéiteach an línéir a bheith muil ná an captain David Dow agus éidir sesin as bheith geanas ar an Lusitania a mí Martha. Thucraí an Cunard Line máisteach na linge a thuirt go air ar a Colin Vishni agus na chrógach deir, an captain William Turner. Bhí taithí chábhlín déag mar captain aige agus bhín ceannas áirfáite aige ar U-boat cheirmhí ribh sin agus é bhail ar an Transylvania. Bhí sé héin agus na passionéirí muíach nach raibh an Lusitania I guntóirts. Bhí cúpla fá eile beidir an neachadar ar an long, ceapadar go raibh luas faoin long, agus go bhhéiteach sé an san éon U-boat a bhí sa bharige a hachant. Ceapadar go háirithe bhí háartar fedónú fithe cearnát faoin Lusitania, ní raibh a gá nát déag faoin U-boat an U-20. So dá bhrí sin ceapadar go mbeadh an seansan. Chomáile sin ceapadar go raibh an Lusitania chomór san go bhhéadí sáine a dhéanamh ar an U-boat, dá deocha an U-boat a níos an bharige. Agus de hasasta go chuoine heistal irí go háirtha mar hamplan Vanderbilt chuig sesin ar bhórdlinge agus nar bhí sé dul go ónú áireach mar sin an 6 bád a bhí intí. Ar nó chuléin ar an Lusitania chomá agus bhí sesin de réir dálamh ag úmper alín a bhí thar a bheith luachfar agus é teachtarrás go dtí éireann ag an buinte sin. Agus chomáile sin le bhí páistí, bhí mná ar nói ag taistil, bhí Americanig ag taistil ar an Lusitania agus cheapadar nach dúrach an ghearmáin faoi long a raibh daoine neodracha ag taistil ar. Bhíidir ar fad mí cheart. Sa le bhéiteach an Lusitania seolas suas muiréireann agus isteach go learfol, bhíos ag an captain Turner go raibh U-boat gníomhach amach ó chósta an deisceart. Bhí an crew ar an ardal agus ar feire cheirúir a fichiid in ein lei. Bhí nua fiche faoi steoir an Capitan Lieutenant Walter Schwieger I mun grathí freisin sa geantar. Ar an séú lá go bheltaine, chuir Schwieger rábhád go tún pail, an Centurion agus an candidate, línéirí a chud Harrison. Bhí na U-boats tharbheith gníomhah cartín na háite se go fiú an tacht an san nuair a chuir an Lusitania go táimpuil chuir U-boats 3 long breatanacha eile go táimpuil nuair ar leid rindar únsaí ar chríomhád eile. Chur gáceann eile go táimpuil freisin, ní cloiste fú siúd, bail bheag a bhíonta. Ag timpeall cearachana na dó ar Iarnón an 7ú beltaine, chonig an captain Turner seanchean cheantáile héist an cheol glanna.
Thugtar sé marca thógáil don chósta in sin étíos go gluiseach ar an aimsir a ríist. Bhí an nua fiche agus svígar ag fannacht leis. Bhí antá dearg ar siúd an slí inar Shrorig Captain Turner an Lusitania Dirk inar seo. Mar tháinig sé có fada có cóngrach de 700 méadú do. Rud accruúna ar svígar. Ceantas na rudí a híl beidir muintir verá bhór an Lusitania, nó gachéan duine bhór an Lusitania, ná go ducach long garda an dúnóach go háirithe I gabhar ortha nuair a frisidar an ceantar cogaigh san thar timpeall ar cósta na Héireann agus cósta na Breataine. Níor tháinig an long san cúthú, níor tháinig éon long garda ar thorbe cúthú. An bhéadach leis an long cosanta éon rud a dhéanamh ní fios. Ag déanú me tééis sé dó agus iad a bhuisceacht 1 mhíle go lead an chósta, thug svígar áardú defigeacht na dorpéid Raman Feisbech, torpéid a scuile I dro an Lusitania. An sin an dára pléisc agus nach na méid déag hí an Lusitania imithe. An Captain Svígar bhí úna ar siúd faoin dára pléisc. Tháinig sé níos treis an céad torpédo gus déag sé agus bhíos aige nar béisiúd a rinne an dára pléisc. Níor scuil sé an dára rocker, an dára torpédo leis. You heard the explosion? I heard the explosions after, but we heard the torpedo first, didn't I? And where were you then? I was at home. I said then. And when I packed after the well then, I knew she was disabled then. And I packed after the well, and when I was returning, she was gone. I started coming along there, and the next thing I started turning out, and donkey went, here is up, clean out the water. Nuair a bhí an Titanic a dul go tóin puil, bhí tros fada síos lena bheith an Titanic. Tá an Lusitanian lí muchan san dainas nó go méadar nó mar sinnde. Bhí sí timpeall 250 méadar ar aid. Mar sin nuair a bhuail ceann an bháid grinne na feirige, bhíoch a leide fós os ceann nisce hit cúla bháid síos isteach. So ní raibh tros fada le déanam. How were you saved, actually? The young man, see, I got his coattails. You caught his coattails? I did. I mean, I was so shy I didn't even ask what his name was. And he pulled you by his coattails into the... He caught my chin, he told me, and he threw me across the bottom of the boat, then floating in the water. The ropes that would be cut, because they didn't have time to lower the boats. It heaved over in 3.5 minutes. And I swam out. I thought everything's pretty good now. I got up out about 20 feet, and a huge hole came in the water. Oh, like a big suction whirlpool, about the size of a normal roof. I just fell into it, and I was dragged blindly down, and I kept my eyes open, and I could see the water getting darker, dark green, and then it became black. And then, for some unaccountable reason at the time, I suddenly found myself rushing upwards again, and I shot up, clear my waist to the water. There's a crowd of people, with heads bobbing about, and people shouting, people waving, people drowning. Ní gur an tuis go fuór, an common a ribh an long féin, nach rather an báid thar hála, landsáid a gceart. Agus nó iad landsáid an eachar, mar ó héamh na cína bhí ar port side. Bhí sé ina chiréib, ach fós bhí rins uaisleacht le sonrú ar bord. I meas na naoine a bothú bhí an milliúnaí Alfred Vanderbilt. The rare dollar bhí sé an Harbheith Cróga, bhí sé ar nó ní raibh snábhaige agus bhí life jacket ar ag cé nach raibh snábhaige de thug sé an life jacket mar dhéanach fearr. Do bhean agus í ag dul ar bhord ceantas na báid beaga agus bhíad iad ag géirí iad a hábhail ach chuig sé an go táim Puil an Thompson so chiallaíonn sé nach sábhail an airgid thu chuma. Tháinig báid ó chuirt bhí céifrí, Cintáile agus Cobh chun cabhrú leis an bheachtas tarthála. Once you had them on land, once you had them on dry land, and that was the main thing, especially such an amount of people, and very few of the lifeboats got off the Lusitania, so they're totally dependent on the rescue craft.
and especially these slow vessels, fishing boats and smaller vessels. Nur Forest and scale nor having an SOS stack, dim can scale for the vile agus gach bod vi foil keen free fight gach canal to me the macro topic agus a better low. Quite dynamic on Balisha or Kiontala. Badori and Galabador, I can only have Inloka, Ach Madirova, Agus the Hawks in a Capon Stech. Agus tape doing, be quidus na Capon like a Shintamach. Fwy von anfordig navata de laviesh. No tef hierdit. Tesk effigi cúnar agus nameléireach de bheits a chomh, ba na tugu na passionéirí beo agus marv. Ach amach ní smúti ní sávalte, dámara de gur úsa diú cintáile. The natural thing was that we brought to the nearest port, and the nearest port was Kinsale. And that is the big question mark, why wasn't the survivors brought to Kinsale? Not alone as that, but it was the best equipped port because you had 2 army barracks here, you had a hospital here, you had 2 roads to Cork and to Bandon for getting people away quickly. It was really a great place for the landing, and that is really the biggest question mark why they were not landed in Kinsale. Níor tháinig ach sé bhád tarthála I ddíra Cobh as a méid a bhí aboard in Lusitania. Cáilte freisin bhí Sir Hugh Lane agus a chud Allí in Luachmhar. Ní fistar nó ag cad a hála den Allín sin ach tása goin go bhór Hugh Lane a haon bás. Coig sé sin go táimfuil chomá, so bhí siad san tacht ó héamh an airnachta is dóil am go bhór ar bás ar in Lusitania. Tá go corp cúigur gona daoine bathú ar in Lusitania isteach go cintáile ar bord an Heron. A thug deist an bhaile sin coiste crónéire a reachtáil. Bhíonn príomh ine ná an Captain Turner, a tháinig slán an tubaiste, agus tháinig sé chuig an Old Market House chun ceisní I ragart ar maidin deilún 3 lá héis na tragóide. Bhíonn fear bhí a gceannas ar an gcoiste crónéire ná John J. Horgan. I now propose, sir, to call the captain of the Lusitania. Captain Turner now, please. I was acting captain of the Lusitania on a voyage. What we want the captain to do is throw light on the wreck, and we will leave it to him to give facts. The jury were sworn in, and proceedings began. The world press were here. That is, they were here in the building actually, and in Kinsale. When did you leave New York, Captain? On the 1st of May. Had you personally received any warnings? No, only by the papers, that is all. Did anything happen on the voyage that you wish to mention? Nothing whatsoever. It was a voyage without incident up to the time of the tragedy? Quite so. You were aware that threats had been made that this ship would be torpedoed? Fully aware of it. Was she armed? No, sir. One of the big questions, why did she sink so quickly? Most people maintained it was coal dust. Other people maintained it was ammunition, but she was carrying shells and things like that. The V Costner rifle bord, agus the V shrapnel bord, agus bhí siad listáilethe sa last lista go cínte. So dá bhrí sin tá conspóid faoi agus tá conspóid faoi phléasc siad an Lusitania. Nuair a chuig Robert Ballard is dói ag toma ann, dúirt sé nach raibh rian de enrod mar sin ar an mád, agus gur dói go raibh na buncéirí gúil beag nach fullmh ag go buinte seo mar go raibh an Lusitania ag teacht chuig deire an toris. Agus dá bhrí sin gur dosta gúil a phléasc nuair a tháinig siad in aice leis an tine a thosaigh an torpedo, agus beidir gur an son gur bíad son a thosaigh an dara phléasc agus a chur go tónpuil có tapig teibhstig de 8 nóméid déagaí. Captain Turner, were any warnings given to you before the submarine sent the torpedoes into you? None whatever, sir. It was straight and done with, and the whole lot went up in the air. It was straight, done and finished. What is your opinion, Captain, as to whether there were any patrol boats on the lookout for you? That, sir, is a matter for the Admiralty. Bhua fásadh an tubaiste bathú an Lusitania, a chnearna an amailéireacht a gcóhann chunaí a chosint. An ra Churchill sásta an lung agus na daoine bhí ar bord de Eberts ar san na chugga. Beisin ar nói
fríomhhara na hamléireachta ag an bhainte sin agus dá bhrí sin chuirc go lá Milán air. Is dói go raibh códs aige agus nach chuir sé fis ar an Lusitania go raibh si I mhaol tuis go raibh si a taistil an tró sin. Déireann gur bé Churchill is mó a bheith híos leis sa stair. Tá mi ceap daríire gur úsáid aige chun America Harrica isteach sa Cobh céan ar hanra isteach go ceann tam lélinn íag san. Níor tháinig na stáitianta isteach sa Cobh ag go bhainte se. Níor tháinig na stáitianta isteach sa Cobh go dtí éidir sa seachtaíoch gá bhliain in éag an Lusitania dul go táimpuil. Chur coiste crónar a chintáile an bhillean omláin ar na Gearmánaí. We find that this appalling crime was contrary to international law and the conventions of all civilized nations, and we therefore charge the officers of the submarine and the Emperor and government of Germany, under whose orders they acted, with the crime of willful wholesale murder before the tribunal of the civilized world. Well, naturally enough, they blamed the Germans and they hated the Germans. Here were two men doing the job they were supposed to do and had to do, the captain, Turner, and the commander of the submarine. That was their job. And they got the blame. And they said, what can you do? That is war. So in the end, it's war that's wrong. It's not the captain not Captain Turner's fault. It's not the commander of the submarine's fault. It's the fact there was a war on. Ar an 10 lá go bhfuiltaine 1950 hé seafar na tríochlog, tá go 148 corp chuig rélig na seanchiile I Cobh dá neistir dearnach. Roiar na scanrúla a bhain get as an dain mhór. Céad seascannaí duine I lug atá coras a rélig I Cobh, cearcha cuaig nar anhiú riamh. Is tócha daoine I gceantar mar seo an támaithre san bhí sinna cleachta go siúd a gcónaí ar treagóid agus tobist feirlige. Sa cás áirithe seo an Lusitania breis míle duine 200 deag có congracht don cuan. Chuir sé isteach go mór orthu. The tragedy was immense for such a small area, and not for that period of time. I mean, the Titanic went on before and there was terrible repercussions from it. But here was, on a beautiful summer's day, this huge loss of life. Is dóilm go buineach an yet as muintir Verica nor a chuirc an Lusitania go táimpuil. Go háirithe tuis go raibh an irid sin winter ó the winter na Gearmáin agus na hostaire ag lonú ag an buinte sin 8 milliún díobh ag lonú I America ag an am sin agus a bhí siad bá óil leis na Cobh dé lár. Bhí na Gaelmharicánaigh bá óil leis na Cobh dé lár. Bhí cuid an na Súlanig bá óil leis na Cobh dé lár. Rinne na Gearmánaigh agus gwine na Gaelmharicánaigh iarachta rá gur chóchealaigh na breathna a bhí an sa Lusitania, go raibh an Lusitania ag úmper gonaí agus go raibh siad ag úmper rifle agus mar sin de go fiú ceandas na ceanlína a bhí ag ar an Irish World ag an am sin ná floating arsenal a bhí sa Lusitania. Thug meán na Gearmáine ard walla den ansaí, a dtí na santas de scil chabhlach na tíre I maithe long 3,000 tonna. A chuig na húdarrás sa Gearmáin hééis rins machnamh gur múd dochar a rinne batha an Lusitania dá bheachtas coga ná maithas. Chur svígar agus an nua fiche 3 eile túnpail ina dhé seo. I 1970 was a svígar hain I món córach. Is dóilm chum má ó héamh díalseacht na naoine I America gur chuirc an ceist san cé có díalise atá tú. Do Verica, do náisiún nuasa. An Gaelmharicánach nó an Americánach an Gearmáin Americánach nó an Americánach agus chuirc an ceist sin I bhfad níos mó ar ghaoine a raibh na hyphens sin ina chuid nanamnacha. Well, the tubas mór a bethe ag an am, agus rud mór a stocha. Now, an tiúncar a bhí aige sa Cobh, sin an rud is sa múla. Mar a thóg séad Adam America isteach sa Cobh. Dúsáid Adam na Breataine an tragó dagad bolscaracht agus bheall siad an túfás éireannaí chun lista lo in dhé seo. Now, good morning, everybody, and you're all very welcome to Cobh. My name is Michael Martin, and I'm the author and the creator of the tour that you're about to do. Lusitania made 101 round trips
of the Atlantic and would have called in here on many occasions during her history of transatlantic passage. Ní éadfa, éanúil mar sin a bheith de aine. Is cum sin an canal duine iad is tóca lucht mílta, ghlachan si lena le héad. Okay, folks, now we're coming up here to the Lusitania Peace Memorial to give it its proper name. And this beautiful sculpture is dedicated to all those who were lost on the Lusitania. Now, one lady who was in English, she visited here Kinsale, and her mother was a survivor. But her mother and father were lost. And she told me her mother, on the day she died, she hated the Kaiser and she hated Churchill. She'd blown both of them equally. So it's an interesting viewpoint. This very area where I was standing was where... Tá nécha bliain caite ach tá go leor ceistena gan freagraí go fáil faoi céin fá nó cechaí curú an Lusitania go tún pail. Tá sí nécha méadar faoi bhain na farige agus beidir go chóirí ágáil a suimhnas. Nuair a dag sí nua áireach den nuair dheire a géad lá go bhhelta na 19 seans go raibh is ag fórmhór na baisinéirí go raibh sí i mbuail. Ach ar higadar an tionchar a bheith ag an aistear a thóg an Lusitania stair an fichiú híis. Someone is to blame, but all we can do is just die. Some of us lost the true sweetheart, some of us lost the dear dad. Some lost their mother, sisters and brothers, some lost the best friends they had. It's time they were starting this war. And Leargas is back next Sunday night at the later time of 10 to 12. Relive the hits of 1977. Nobody does it better. Oh, I don't know why she's leaving and where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door. One to remember, Brian Kennedy, next Sunday at 8:30 on RTE1.